Okay, very good morning to all. As you know, today we are going to discuss about your case study, and I think that's why less number of students have joined this meeting. Don't worry, whatever. We will start according to our plan. So today, basically, you have to share your experience and knowledge regarding that case study. First, you need to tell me Linux Unix difference. Second point, Linux Windows difference. And in a third point, which Linux based operating system you have identified out of a number of Linux based operating system. So you need to tell me that operating systems, sir. I have observed Ubuntu, Fedora, and so many names. And out of that, you have selected which one. These three things you need to tell me. Okay. First, we will start with Astha. Astha, are you there or not? Or should I absent? Yes, remember this thing. If you are not responding, then I will call only two times. After that, I will simply put a absent mark for this lab. You should respond first, either by unmuting your mic or in a chat. I am here like this, or yes, sir. After that, we will talk about your case study. Sasta, unmute yourself and tell me about your case study. So unmute it. Mic is not mic નો સિમ્બોલ છે એના ઉપર મ્યુટ બટન એના ઉપર ક્લિક કર એટલે અનમ્યુટ થશે. You can rejoin કરો. મેં તમને લાસ્ટ લેબ લેક્ચરમાં જ કીધું હતું કે it will not work during the laboratory, then you should resolve that problem by yourself. Okay, meanwhile she is joining. Let's take another call, that is Diksha Tiwari. Yes, sir. Yeah, good. Hello. Yes, you are audible. Yes, sir. Continue with your case study. Hello. Yes, you are audible, Diksha. Yes, Start sir. start speaking. About the difference of Linux and Windows. In the Sorry. starting of this lab, I told everyone 3 points you need to discuss. First, difference between Unix and Linux. Second, Linux and Windows. And third one, about your installation of operating system. So Okay. all of you need to remember this question. All of you need to discuss regarding these 3 points. So, sir, Unix is multitasking, multi-user operating system, but it's not free to use and it's not open source. And while Linux is an open source, multitasking, multi-user operating system, it was initially developed. Unix, it is widely used in servers, workstation, etc., while Linux is used in desktop, mobile, mainframes, etc. These are the difference of Unix and Linux. Then difference between Linux and Windows are Linux is open source operating system, while Windows are the not the open source operating system. Linux is free of cost, while Windows are costly. In Linux, monolithic kernel is used, while in Windows, microkernel is used. And
Yeah. Linux is more efficient in comparison of Windows, while Windows are less efficient. Linux provides more security than Windows, while it provides less security than Linux. These are the difference between Linux and Windows. So, Which operating system you have observed? sir, Ubuntu. બીજા લિસ્ટ Ubuntu. કયો તમે સિલેક્ટ Sorry. ઉબુન્ટુ કરી છે પણ which operating system you have listed down કઈ operating system linux based તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે અને ઈ આઈડેન્ટિફાઈ કરી એમાંથી કોઈ એક સિલેક્ટ કરી હશે Sir, tell me any five names which is related on a linux based operating system okay. So directly you have you selected the ubuntu yes, sir. બીજી કોઈ સર્ચ જ નથી કરી એમ દીક્ષા એટલે I've seen like Linux mean open SUSC. that Yes. I am asking કે કઈ linux based operating system તમે જોઈ list out કરી Ubuntu કરી, Fedora, પછી PC Linux operating system, Mindrive એવા સર્ચ કર્યા. okay. એમાંથી Ubuntu select કર્યો એ. Okay, fine. Next, Hiren. Yes, sir. Yeah. Continue with your case study. Sir, I am just now joining. I don't know. Are you were you present in the last lab? No, sir. Sure. I will check my attendance sheet. If Sure, sir. you were present in the last lab, so I am going to absent for 2 days also. बट आप अभी क्या पूछ रहे हो वही मुझे नहीं मालूम सर. Last lab માં present હતો કે નહોતો? લાસ્ટ લેબમાં યસ સર પ્રેઝન્ટ. તો તું અત્યારે બોલ્યો હમણાં ના. જેવી ના એબ્સન્ટ નો ની સર. વાત કરી એવી બોલ્યો કે હા હતો. તું કન્ફર્મ કર લાસ્ટ ના લેબ માં પ્રેઝન્ટ કન્ફર્મ હતો કે નહોતો? પ્રેઝન્ટ જ હતો. અત્યારે એવું કઈ એબસન્ટ નથી સર. પ્રેઝન્ટ જ હતો. બરાબર પ્રેઝન્ટ હતો શું ટાસ્ક હા આપ્યું તને? લિનક્સ ને ઉનેક્સ નો ડિફરન્ટ હતો. બરોબર ઈ ટાસ્ક યસ તમારે આજે પ્રેઝન્ટ કરવાનું હતું આ બધી ઈ જ વસ્તુ છે ઓકે સર. જે લાસ્ટ લેબમાં 3 ટોપિક કીધા હતા ઈ 3 ટોપિક આજે તમારે ડિસ્કસ કરવાના છે હિરેન તારો ટર્ન જ છે અત્યારે सर नहीं मालूम मुझे. क्यों कुछ मैं वर्क भूल ही नहीं गया था. किया है भूल गया था सर. so should I noted that thing in a remarks कि Hiren forgot that thing because this all are under observation कि आप कितना काम कर रहे हो ऑन टाइम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ठीक है 15 दिन दिया था केस स्टडी के लिए ठीक है 15 दिन में आज मैंने फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स ही मांगे हैं थर्ड पॉइंट्स आप ऑन गोइंग है प्रोसेस में केस स्टडी पूरा वो 2 पॉइंट्स में भी आपने कुछ नहीं किया है ओके नो इस you will be evaluated as per your performance okay next Kamal Raj Yes, sir. yes what you have done please speak up.
સર લિનક્સ એન્ડ યુનિક્સ છે ને એ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર બેઝ લેંગ્વેજ છે, મીન્સ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. વાઇલ વિન્ડોઝ છે ને એ પબ્લિક છે કે કોઈ પણ યુઝ કરી શકે, અને જનરલમાં આપણે એ વિન્ડોઝ યુઝ કરી શકીએ. વાઇલ લિનક્સ એન્ડ યુનિક્સ છે ને એ પર્સનલી આપણે આમ કરવું હોય ને તો એ ચાલ એ બેસ્ટ, પર્સનલી એ બેસ્ટ છે. It is not like that. Linux, everyone can use it because Linux is open source. It is બટ freely સર available. It is freely available. Although Windows is a paid version. બટ સર આ વિન્ડોઝ પ્રિફર ઇઝીલી થાય, વિન્ડોઝ ઇઝીલી આપણે પ્રિફર કરીએ, કારણ કે એમાં મોડિફિકેશન કરવાનું ઇઝી રહે. આપણે કંઈ વાઇલ લિનક્સમાં આપણે ફોટોશોપ ને એવું કંઈ બીજું કરી ન શકીએ ઇઝીલી, લિનક્સ એન્ડ યુનિક્સ. Okay, next point. બસ આટલું જ છે. બાકી ઓએસમાં આપણે કેટલા બધા ઓલા હતા લિનક્સમાં. ઉબુન્ટુ એલિમેન્ટરી, પછી સેન્ટ ઓએસ, પછી સર મેં સિલેક્ટ નથી કર્યું કયું બેસ્ટ છે. To know what is the deadline for this, એની સર for this ડેડલાઇન? case study? હા સર, ટુડે. સરસ. ડેડલાઇન પણ તમને ખબર નથી. સર તમે ઓલા લેબે 15 ડેઝ કીધું હતું, ઓલા લેબ આજ હા 7 થયા. હા, તો બિફોર એના ઉપર એક બે દિવસ આપ્યા હતા અને એક પર્ટિક્યુલર ડેટ કીધી હતી, યાદ છે? ડેટ તો નથી. સરસ, ગુડ. નેક્સ્ટ, કિંજલ. Yes, sir. યા કન્ટિન્યુ. Sir, difference Unix and Linux નો કહું ને? વન બાય વન ત્રણ પોઈન્ટ કહેવાના. Linux. Yes, sir. Linux refers to kernel of the GNU and Linux operating system, and Unix is referred to original operating system developed by AT&T. Linux છે ઇન્ટરફેસ નો યસ, કન્ટિન્યુ. છે યસ સર, ઇન્ટરફેસ છે લિનક્સ માં ઇન્ટરફેસ છે ઇવોલ્વ છે, જે ઇન્ટરફેસ યુનિક્સ માં ઇન્ટરફેસ છે સ્ટેબલ છે. લિનક્સ એન્ડ વિન્ડોઝ, લિનક્સ છે યસ કિંજલ, કન્ટિન્યુ પ્લીઝ. Kinjal, are you there? Your voice is not coming. Maybe some network issue. Yes, she joined again. Yes, am I audible, Kinjal? યસ સર. Yeah, continue. સર લિનક્સ ના જે લિસ્ટ આઉટ છે કહી દઉં અત્યારે? વિન્ડોઝ લિનક્સ નો ડિફરન્સ નથી ખબર. અરે આજે 2 પોઈન્ટ કરવાના હતા, એમાંથી એક પોઈન્ટ તો જે તમને લાસ્ટ લેબમાં 10 મિનિટ આપી હતી ઈ ને ઈ જ છે, તો તમે નવું શું કર્યું? બીજો નથી કર્યો તો થર્ડ પોઈન્ટ એ નહીં જ કર્યો હોય. ના સર, એ કઈ લિનક્સ વાળું કર્યું છે, લિસ્ટ So આપ્યા હતા ને. whatever you have done, please just tell it. જે કાંઈ પણ કર્યું છે એ કયો. લિનક્સ
લિનક્સમાં જે લિસ્ટ છે તે ડેબિયન, ઉબુન્ટુ, લિનક્સ મિન્ટ, લિનક્સ Hello, Kinjal. Again, she face some issues. Okay. Next, Chris. Yes, sir. Whatever you have done, please Yes, let us know. First of all, difference between Linux and Unix. So Linux is open source and Unix is a closed source. But in Unix, two or three OS are open source. Then Linux is free. However, Unix is not free, but some of the Unix version are free. And then we can say that Linux is more secure because it has till up to 60 to 100 viruses listed up till date, and Unix it is about 85 to 120 viruses are listed till this date. And as the Linux is open source, the its community is larger, threat detection is fast, and solution is we can get fast. And Unix is not closed source, so it get time to require for the bug fix and threat detection. And uh, you can say Linux supports more file system than Unix. And Unix supports mainly file system, but not as compared to Linux. And now I'll move into the difference between Linux and Windows. So for basically Linux is free, but Windows is not free. We have to pay for that. And the Linux is open source, and Windows is not so. So means it's not open source. And we can customize the Linux as it is open source, and we can't customize it as it is not open source. And Linux is more secure because it as I have said earlier that it has not more virus and threat. And Windows is vulnerable to virus and malware attacks. And in Linux, the file extension file systems are ext2, ext3, for example. And for Windows in is FAT32, NEFTS, and or. And in Linux, monolithic kernel is used. In Windows, microkernel is used. And in efficiency, Linux is effectively running in efficiency, and the Windows is slightly bit lower than Linux in Windows. That's all, sir. Tell me any 5 names of Linux-based operating system. Sir, Ubuntu, Red Hat, Debian, and Fedora. And Okay. yes, sir. Which you have selected? Sir, Ubuntu. Ubuntu. Okay. Do you know the difference between microkernel and monolithic? સર તમે કરાવ્યો તો પણ ભૂલાઈ ગયો. અરે ભૂલી બહુ જાવ છો તમે બધા. સોરી સર. એક નહીં બધા ભૂલી જાવ છો. એટલે તો આપણે ફોલોઅપ લેવા પડે ને, બાકી યાદ રહેતું હોય તો કઈ વાંધો જ ન આવે ને, તો આપણે લે ફટાફટ છે. અને સોરી તો અંગ્રેજો આપણા માટે છોડીને ગયા છે. મારે તમને એમ જ કરવું, બધામાં 0 મૂકીને પછી કહી દેવું સોરી સ્ટુડન્ટ. ચાલશે ને? હા, એફિશિયન્ટ મેનરમાં વર્ક કરતા શીખો, બાકી આગળ જતા કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં તમે નહીં વર્ક કરી શકો. ઓન ટાઈમ બિફોર ડેડલાઇન. ઓકે, નેક્સ્ટ મિહિર. Yes, sir. યા બટ મસ્ટ સે કે બધા કરતા ક્રિસ તારું થોડુંક સારું હતું. એટલીસ્ટ બીજા કોઈ કઈ વર્ક તો એટલું જસ્ટિફાઈ નતું કર્યું. You should justify your work, whatever you have done. I am not telling that you should do 100%, 90%. That's why I have given 15 days to all. 15 દિવસ એટલે જ આપ્યા છે. આજે ફોલોઅપ નો ડે એટલે જ છે કે તમને ખબર પડે કે કામ કરવાનું છે. બાકી આજે કેટલા એમને આવ્યા કે સર ભૂલાઈ ગયું કરવાનું હતું.
15 દિવસે પછી સીધી ડેડલાઇન મિસ થાત તો તમે 0 કહી દે, પછી પાછા મેસેજ કરે ને રિક્વેસ્ટ કરે કે સર આવી રીતે છે ને આવું હતું તો 0 માર્ક્સ કેમ ને. 15 દિવસમાં હગાયું થઈ જાય, કોઈના લગ્ન થઈ જાય, કોક એક્સપાયર થઈ ગયું એના લાડવાય ખવાઈ જાય, ઇસ્યુ કાંઈ માઇકનો એનો હોય તો એ રિઝોલ્વ થઈ જાય, કેસ સ્ટડી ન થાય. કા 15 દિવસમાં 7 વયા ગયા, 7 બાકી છે, તમારા હાથમાં છે. ઓકે, હા મિહિર કન્ટિન્યુ પ્લીઝ. ઓકે સર. સર યુનિક્સ છે એ નોન પોર્ટેબલ છે ને લિનક્સ છે એ પોર્ટેબલ છે. પછી યુનિક્સ આર એક્સપેન્સિવ ને લિનક્સ છે એ ફ્રી છે, પણ ચીપર દેન વિન્ડો લિનક્સ છે એ. પછી આ સોર્સ કોડ છે એ અવેલેબલ નથી. યુનિક્સ છે ને એના સોર્સ કોડ જનરલ પબ્લિકમાં અવેલેબલ નથી, પણ એની સામે લિનક્સ અવેલેબલ છે ફ્રીલી, એટલે જનરલ પબ્લિક માટે. અને યુનિક્સના આપણે શું કહેવાય વેરિયસ છે એ બીએસડી ને પછી કંઈક શું, અને આ લિનક્સના ઉબુન્ટુ, રેડ હેટ, પછી ડિબેન્ટ એન્ડ સમ વેરિયસ એટલા છે. ને યુનિક્સ છે એ ઓપન સોર્સ ઓપન સોર્સ લિનક્સ છે ને ઓલું યુનિક્સ છે એ ઓપન સોર્સ નથી. અને એમાં અને આ શું કહેવાય યુનિક્સ છે એ ડેવલપ તેના માટે કરવામાં આવ્યું છે, એ વર્ક સ્ટેશન અને મેઇન ફ્રેમ માટે, ને આ લિનક્સ છે સ્ટુડન્ટ ને હોમ યુઝર માટે, ને આ વેધર ઓફ હોમ યુઝર એન્ડ એક્સેટ્રા. લિનક્સ એ ફ્રીલી ડાઉનલોડ થઈ જાય છે, પણ યુનિક્સ છે એમ ઇઝીલી, કેમ કે ઓપન સોર્સ નથી સર, કોપીરાઇટ છે. તો તમે બધા કોપીરાઇટેડ યુઝ નથી કરતા, રાઈટ? તો માઇક્રોસોફ્ટ શુડ ક્લેમ ઓન યુ, પેનલ્ટી લગાડવી પડે ને તમને બધા. આપણે સર ક્યાં ફ્રીલી યુઝ કરીએ છીએ? એટલે વિન્ડોઝ નું ક્રેક વર્ઝન જ યુઝ કરો કે લાયસન્સ યુઝ કરો? ના ના સર, ક્રેક વર્ઝન. હા, ક્રેક વર્ઝન યુઝ કરતા હોય મીન્સ કે તમે કોઈ પ્રોપ્રાઇટરી છે એ ઇલીગલ વેમાં યુઝ કરો છો ક્રેક કરીને, ઇટ મીન્સ ના. they can claim on you, you should pay the penalty. હા. બરોબર ને? તમારી કોઈ પર્સનલ વસ્તુ છે એ બીજા છાના મુના યુઝ કરતા હોય તેમ કરવા દો, પછી એના ઉપર કેસ કરો. આ તો માઇક્રોસોફ્ટ તારા ઉપર કેસ કરવો પડશે. ના ના. વકીલ મારે થવું છે. Actually, it is illegal activity by using that cracked version of that operating system. But generally, single user, it means કે આપણે જે યુઝ કરી છે એની અંદર એટલું બધું પ્રોબ્લેમ ના થાય, બટ કરવો હોય એ લોકોને કેસ તો એ કરી શકે. બટ MNCs હોય, કોઈ મોટી મોટી કંપનીઝ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, ત્યાં એ લોકો વધારે ફોકસ કરે કે એ લોકો ક્રેક વર્ઝન યુઝ કરે છે કે નથી કરતા, વોટેવર. એટલે ત્યાં એ લોકોને પેનલ્ટી કે કેસ કરવો હોય તો ઇઝીલી કરી શકે. માર્કેટિંગ સર, વિન્ડોઝ યુઝિંગ માર્કેટિંગ. I am not getting your word, Sir, please. means when we are students, Windows give us the crack version so that we learn about the only Windows, and when we go to the job, so we demand about the Windows, so that we don't know about the Linux and Unix system, so we only demand the Windows. It is not like that, please. You are using Windows, so you are habited for that. That is the thing. But if you once start learning about Linux, then you will enjoy that thing also. કોઈ એવું ફિક્સ નથી હોતું કે આ એટલે આ જોઈ. ક્યારે એવું બન્યું કે ભાઈ ઘઉંના લોટની રોટલી જ ખાધી હોય તો પછી આલુ પરોઠા નો ભાવે એવું? ના ના પછી રોટલી જ ડિમાન્ડ કરો તમે? ના ના. આ તો એના જેવી વાત કઈ રીતે કે વિન્ડોઝ યુઝ કરતા હોય એટલે પછી આપણે ડિમાન્ડ એની કરી. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. ઇટ ઇઝ અવર પ્રેફરન્સ ઓનલી. આપણી મેન્ટાલિટી એવી છે અને આપણે હેબિટેટ થઈ ગયા છે કે ભાઈ વિન્ડોઝ આઈધર લાયસન્સ વર્ઝન. હા, ઘણા સિંગલ યુઝર એવી લાયસન્સ વર્ઝન પરચેસ કરે છે,
but that is our mentality, nothing else. If you start Linux, then you will enjoy also. Linux starting માં થોડુંક તમને અઘરું પડશે અને easily you cannot install any software like Windows. Windows must just double click next and finish. In Linux, it is not like that. You need to give a totally command based installation. So that's why આપણને થોડુંક આ બધું ડિફિકલ્ટ લાગે. બાકી એકવાર સ્ટાર્ટ કરી દો પછી તમને ઇવન વિન્ડોઝ કરતા લિનક્સમાં વધારે મજા આવશે બીકોઝ ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડ ધ મોર સિક્યુરિટી. વાયરસની કઈ ચિંતા જ નહીં. એટલે બધાના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ હોય. સો ડિપેન્ડ્સ ઓન રિક્વાયરમેન્ટ કે શું આપણે જોઈ છે. We cannot say final answer for that. Okay, good. Anything else, Mihir? નો સર, પણ સર ઘણા એમ કહે છે, મેં સાંભળ્યું છે કે વિન્ડોઝ એટલે આપણે વિન્ડોઝ ચેન્જ કરવું હોય તો આપણે ઘરે બેઠા બેઠા ફ્રી પણ થઈ જાય છે, સાચું છે સર? ઘરે બેઠા બેઠા ફ્રી થઈ જાય સમજાણું નહીં. એટલે આપણે બહાર આપણે જાય કેમ કે તમે તમારું વિન્ડોઝ 8 છે અને તમારે 10 નખાવું છે તો ઘરે બેઠા બેઠા થઈ જાય કે આપણે જવું જ પડે? મેં એવું સાંભળ્યું છે ફ્રી થઈ જાય છે. હજી મને નથી સમજાતું શું કહેવા માંગસ. સર મીરનો કહેવાનું છે કે ઘરે આપણે એમ બેસીને એમ વિન્ડોઝ અપડેટ કરી શકીએ એમ 8 થી ડાયરેક્ટ 10 વિન્ડોઝ 10 અંદર અપડેટ કરવું હોય તો એમ. એ તો કરી શકો તમે, એમાં કઈ ડાઉટ નથી. સર ફ્રી કહું છું સર, ફ્રી ઓફ ફ્રીજ કરી શકે. ક્રેક વર્ઝન ક્રેક અવેલેબલ છે. એ તો ફ્રીલી તમે અપડેટ કરી જ શકો, એમાં ક્યાં વાંધો જ છે. પણ મેં શું કીધું, તે શુડ ક્લેમ, તે કરી શકે, તે મે ક્લેમ કરી શકે, કરવો જોઈએ. જો ટ્રેકિંગ થાય આઈપી એડ્રેસ ને કોને કોને લાયસન્સ વર્ઝન નથી લીધા ને બધું, તો પ્રોબ્લેમ થાય. બાકી જનરલી મેં કીધું સિંગલ યુઝર માટે એ આટલી મહેનત ન કરે. એવડી મોટી કંપની હવે ક્યાં મીર રહેતો હોય એને ગોતે, એડ્રેસ ફોન નંબર ને એનું આઈપી એડ્રેસ એવું બધું ગોતીને ક્યાં એટલું કરે? તારી પાછળ એટલો ખર્ચો કરે એના કરતા તો એ બીજી મોટી કંપનીને પકડીને એની માથે ખર્ચો કરી નાખે. આ બધા લાયસન્સ વર્ઝન નથી વાપરતા, હાલો આટલો દંડ લાઈક ધીસ. પણ જેની પ્રોપ્રાઇટરી થિંગ ઇઝ ધેટ, કન્ક્લુઝન ઇઝ ધેટ કે જેની પ્રોપ્રાઇટરી છે એ વસ્તુ કોપીરાઇટેડ વસ્તુ તમે એની વિધાઉટ પરમિશન ન યુઝ કરી શકો, વિથ પરમિશન યુઝ કરી શકો. ક્રેકિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇટ મીન્સ કે ઇલીગલ વે આપણે યુઝ કરી છે, ધેટ ઇઝ નોટ અ લીગલ વે. ઓકે 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 ચાલ દે. પછી કોણ છે? યસ મિલન. યસ સર. યસ સર. યસ સર which one Milan? Oh, two Milans are there. Milan Ghadia. યસ સર. તો પહેલા લિનક્સ ને યુનિક્સ વચ્ચે ડિફરન્સ કહી દઉં. આ બધાના જેમ જ છે, સેમ જ છે પોઈન્ટ. Most of same જ હોય. સર લિનક્સ છે એ પોર્ટેબલ નથી, સોરી પોર્ટેબલ નથી, અને યુનિક્સ છે એ પોર્ટેબલ છે. યુનિક્સ ઇઝ એક્સપેન્સિવ whereas લિનક્સ ઇઝ ફ્રી. એન્ડ યુનિક્સ છે એ યુઝ થાય છે વર્ક સ્ટેશન્સ પર અને સર્વર્સ માટે અને હાઈ એન્ડ કમ્પ્યુટર્સમાં. whereas લિનક્સ છે એ યુઝ ફોર પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ, ડેસ્કટોપ ઓર ક્યારેક આપણે ગેમ ડેવલપમેન્ટમાં પણ યુઝ થાય છે. એન્ડ પછી એમાં છે અને યુનિક્સ છે ઇટ કન્ટેન્સ ધ કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ અને લિનક્સ કન્ટેન્સ ધ કમાન્ડ લાઇન એન્ડ ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ બોથ. પછી યુનિક્સ છે ઇન્સ્ટોલેશન રિક્વાયર્સ more high-end hardware, where in Linux does not require more specific hardware components. સર આટલું જ છે, બાકી બધા જેવું સેમ જ છે. હા, લિનક્સ બેઝ કેટલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ના નામ તને આવડે છે? સર મેં નેટ પર જોયું, પેલું ફેડોરા અને પછી આપણે રેડ હેટ અને યુબન્ટુ, આ 3. એટલે મેં બધા ડિટેલમાં નથી ગયો, એમાંથી ફેડોરા મેં ગયો તો ડિટેલમાં, ફેડોરા સિલેક્ટ કર્યું હતું મેં. એટલે એમાં અંદર મેં જોયું હતું કયા કયા મેઇન પોઈન્ટ્સ છે એમાં.
ફેડોરામાં. Okay. સર કહું? If you want, then you can. યસ સર. સર ફેડોરાના જે મેઇન પોઈન્ટ છે એટલે એ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ યુઝ અને એ ઇન્ટરનેટ સ્પીડને બૂસ્ટ કરી દે છે એ ઓએસ ફેડોરા ઓએસ. ઇટ એનહેન્સ ધ સ્પીડ ઓફ ધ ઇન્ટરનેટ અને ફેડોરા ઓએસ ઓપન સોર્સ છે એન્ડ એનું ઇન્ટરફેસ છે એ બહુ અટ્રેક્ટિવ છે. એમ ઇન્ટરફેસ એનું યુઆઈ જે ડિઝાઇન છે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી મચ અટ્રેક્ટિવ એન્ડ એન્ડ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ યુનિક સિક્યોરિટી ફીચર. એ મતલબ મતલબ ફેડોરાને જે ઓએસ છે એ વેરી પાવરફુલ છે. ફાયરવોલ એનું બધું બહુ વોટ વી સે સ્ટ્રિક્ટ છે એકદમ. એન્ડ હા બસ. એન્ડ ધીસ ફેડોરા ઓએસ આપણે લાઈવ મોડ ટૂલમાં પણ યુઝ થાય છે. આપણે આમ કોઈ બી સિમ્યુલેટર હકાવતા હોય ઓનલાઈન સિમ્યુલેટર હમણાં જે અમને સર કરાવતા હોઈએ સર્કિટ બેઝ હોય તેવા એમાં ઘણા બધા એવા છે વેબસાઇટ છે જેમાં ફેડોરાને યુઝ કરીને શું કે પેલું બનાવે છે, સોફ્ટવેર બનાવે છે, ઓનલાઈન ટૂલ્સ બનાવે છે યુઝ થઈ શકે તેવા. Okay. This much I have just gone through. Good. And there is no need to go through the each and every Linux-based operating system. Just you should remember the names like Ubuntu, Fedora બધાને ખબર છે. એવી રીતે ઘણા બધી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અવેલેબલ છે. ખાલી નેમ એના લિસ્ટ આઉટ કરો. એક ગેન્ટુ બી હતું. ગેન્ટુ. Yes. બસ. Okay. Good. Next, Milan Sojitra. Yes, sir. Yeah. Difference between Linux and Unix. In Linux, source code is available, and in Unix, source code is not available. Linux is just a kernel. Unix is complete of operating system. Linux used for personal computer, game development, and Unix used for servers, workstation. Linux in Linux installation more required. Unix does not require more installation. Linux is portable. Unix is not portable. Uh, Difference between Windows and Linux. Windows developed by Microsoft. Linux developed by Linux Torvalds. Windows there is no access to the source code. Linux is full access to source code. Windows is not customizable, and Linux is customizable add features. Windows is cost software. Linux is freely available. Okay, sir. Which operating system you have selected? Ubuntu. To find then Missy. Yes, sir. The difference between Linux and Linux. In Linux, source code is available to general public. In Unix, source code is not available to general public. In Linux, it contains the command line and graphical user interface both. In Unix, it only contains the command line interface. Linux is portable, whereas Unix is not portable. Linux is free, and Unix is expensive. And the difference between Windows and Linux. In Linux, there is full access to source code. In Windows, there is no access to source code. In Linux, it has a monolithic architecture. In Windows, it has hybrid architecture. In Linux, GPU stack is in the user space. In Windows, it includes a GPU stack in the kernel. And the Linux-based operating system, Ubuntu, Red Hat, Debian, and Fedora. Done, sir. Which operating system you have selected to
install. Yeah, Ubuntu. Most of you are going for Ubuntu. Okay. Try some another operating system. So you will get the idea. But be careful. Huh? It is not mandatory. Next, Munaf. Munaf, સર બાકી છે મારે કેસ સ્ટડી. સરસ. આટલો ટાઈમ આપ્યો તો બાકી. સર ટાઈમ નહોતો મારે તો ફ્રી નહોતો એટલે થોડું શીખ. અચ્છા, એટલે હું આ ફોલોઅપ લેવા ફ્રી જ બેઠો છું. વાંધો નહીં. સેલ્વી. Yes, sir. Yes, what you have done? Hello. What you have done, Selvi? કર્યું છે બોલું. હા. Difference between Unix and Linux. Source code is not available. Source code is available in Linux. Not portable Unix and portable and can be excused on virus hard drive Linux. Expensive and Linux is free. And Linux and Windows. Linux runs faster than Windows. Windows are slow. In Linux, we can kill application if they hang. We need to try multiple times to kill application in Windows. Linux is highly secure. Windows have a larger user base and comes a target for develop of a virus. Next, done. Yes, sir. ક્લોઝિંગ રિમાર્ક્સ જેવું નાખો તો ખરી કઈ ખબર પડે કે પૂરું. ઓકે, ઉમંગ. Yes, sir. Sir, first is difference between Linux and Unix. So basically, Linux is open source and free to use operating system, while Unix is not open source and we have to pay for it. Sir, Linux is available in multi-language, while Unix is available in only English. Unix is written in C and assembly language, while sir, Linux is written in C language. And we can also customize the Linux based operating system as per our requirement, but in the case of Unix we cannot. There are some Linux based operating systems like Debian, Red Hat, Ubuntu and Fedora. Which you have selected? Ubuntu, sir. Okay. Urvisha. Yes. So difference between Linux and Unix. Linux is free source, open source, and Unix is not free. લિનક્સ ફ્રી છે યુઝ માટે અને જ્યારે યુનિક્સમાં લાયસન્સ જરૂરી છે. લિનક્સ is support more file system than Unix, and Linux is the just kernel, while Unix is a full package of operating system. Then difference between Linux and Windows. Linux is file system is cache sensitive and Windows in cache sensitive. Linux use a monolithical kernel while Windows use a microkernel. Linux is open source and free to use while Windows is not open source and not free. Answer. Linux based operating system Ubuntu, Fedora, પછી Red Hat, Linux Mint. Done, sir.
Okay. Then Vancy, Yes, sir. Difference between Unix and Linux. Unix contains the command line interface. Linux contains the command line and graphical user interface. Unix used for servers, workstations, main farms, etc. And Linux used for personal computer or desktop. Unix is not portable. Linux is portable. Unix is expensive, while Linux is free. And Unix is a family of multitasking, multi-user computer OS. Linux is a family of free and open source software operating system. Then difference between Windows and Linux. Windows is no access to source code, and Linux is a full access to the source code. Windows file name is insensitive, and Linux file name is case sensitive. Windows is costly and Linux is free of cost. That's all. Sir, एक क्वेश्चन है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर क्या होता है? mix up of any two architecture. हाइब्रिड का मतलब जनरली यही होता है, मिक्स अप ऑफ एनी टू कंपोनेंट. Yes, उसमें ये भी पॉइंट था, विंडोज हैज हाइब्रिड आर्किटेक्चर एंड लिनक्स हैज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. हाँ, तो जो भी स्ट्रक्चर है उसमें एक दो तीन चार स्ट्रक्चर्स है, उसमें से दो स्ट्रक्चर्स को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई हो, ऐसा पॉसिबल है हाइब्रिड में. ओके, ओके फाइन. दैट्स ऑल सर. लास्ट Zenith. Yes, sir. Yeah. So difference about Linux and Unix. So first one, Linux refers to kernel of a GNU operating system, where Unix refers to original operating system I have developed by AT&T. Linux is free community support, whereas Unix is paid community support. Also, Linux threat detection and solutions are fast, whereas Unix users required longer wait time to get to proper bug fixing patch. And second is difference between Linux and Windows. In Linux, it's provide more than security. It's provide more security than Windows. In Windows, it's provide less security than Linux. Linux is case sensitive. Windows are insensitive. Linux is complicated to install, but has the ability to complete complex tasks easier. When in Windows gives users a simple system to operate, but it will take a longer time to install. Now there are so many Linux operators like Gentoo, Kali Linux, Fedora, Red Hat, CentOS, and Ubuntu. And I choose Ubuntu because I'm familiar with Ubuntu, and I guess in 11, 12 there was some programming with Ubuntu. So that's why I choose Ubuntu. Okay, Thank you, good. sir. Okay, good. Asta. Yes, sir. Yes. अब बताओ. Yes, sir. Linux is an open source operating system. Unix is an operating system which can use by its copyrights. Linux has different types like Ubuntu, Red Hat, Fedora, etc. Linux is used everywhere from server, PC, smartphone, tablets, etc. And Unix used to server, workstation and PCs. Linux is freely distributed. Linux kernel is developed by community of developers from different parts. Unix has three distributions: IBM, AIX, HPUX, and Sun Solaris. Unix supports file system than Linux supports more file system than Unix.
Then difference Linux and Windows. Linux is free of cost, while Windows is costly. Linux file name case sensitive and Windows file name is case insensitive. In Linux, monolithic kernel is used, while Windows microkernel is used. Linux is more efficient in comparison of Windows. Linux provides more security than Windows. Linux is widely used in hacking purpose-based system. Okay, sir. Okay, next Kinjal. Okay, don't worry. So make sure all of you complete this case study on time. I have given the deadline for this is the 10th January. Before that, you need to upload on a Google Classroom. So make sure all of you complete on this task.